Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Alors, donc Andrew Neeme, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui le connaissent quand même parmi vous, parce qu'il est quand même très connu, notamment aux États-Unis. Il fait surtout pour ses vlogs. C'est un des premiers à avoir fait des vlogs poker. Voilà, il est dans le circuit depuis maintenant une quinzaine d'années. Et là, on va parler de son actualité, puisqu'il a une actualité assez intéressante avec Brad Owen et Doug Polk, puisqu'ils ont acheté une poker room, The Lodge. Du coup, on va parler pas mal de ça et puis de ses activités de poker média, tout ça. I was just briefly presenting yourself. I heard the words vlog, poker, and lodge in there, so I think I got the gist of it. Exactly. So now I want to talk about the current topic about you, which is your partnership with Brad Owen and Doug Polk. So in the poker room, you invested in the lodge. So yeah, can you talk a little bit about your motivation at doing that kind of like settling in a poker room now, and what is your goal with that? Yeah, so Brad Owen and myself, my fellow content creator, Brad Owen, we came up with this concept for the meetup games a few years ago. You know, we had been making videos and creating poker content, and we thought it would be great to bring people together because a lot of the communication that we had done with the audience was through comments and direct messages, and that's about it. And we had all these people who loved to watch the videos, loved to play poker recreationally, and we thought there was a little bit something missing in terms of a poker event where it would be a little bit more fun and recreational and social night of poker. And so all those things kind of came together in this meetup game concept. And so that was very much fun to do and very much successful, and everyone seemed to enjoy it. And so we did that, but we were always doing it in other people's casinos. You know, they were owned by all these different companies, or it was like an independent card room in Texas. And so we, for a very long time, thought, wouldn't it be great if we could bring people to our own property and, you know, have all this work that we're doing with the videos rather than promoting all these other casinos and properties, have it point inward into something that's our own, where we could run whatever games we want, we could give input into how the room is run, and not have to worry about whether it's okay to do filming on the poker room floor. I don't know, how much do you want me to speak before you translate all this? Don't worry about it. Okay. Donc non, c'était pour expliquer, donc peut-être qu'il y en a beaucoup qui savent déjà, mais donc il travaille avec Brad Owen depuis pas mal d'années, qui est son manager aussi du contenu. Et ils avaient ce concept de meet-up tour, donc rencontrer les gens au fur et à mesure. Donc ils voyageaient partout aux États-Unis, Canada, dans plein de casinos différents, dans plein de poker rooms, pour rencontrer des gens, pour faire des vlogs, voilà. Et donc ils se sont dit, ce serait peut-être sympa finalement d'apporter notre propre tour, d'apporter notre propre événement poker, au lieu de nous déplacer tout le temps dans des casinos extérieurs, voilà, chez d'autres gens, d'avoir notre propre localisation et pouvoir accueillir les gens et faire ce qu'on veut au niveau du contenu poker, qui est destiné plus à un public voilà, fun, plus récréatif. Donc c'était vraiment ça leur objectif. Et donc c'est comme ça, l'idée est venue d'avoir leur propre room poker, mais effectivement c'était pas facile à mettre en place. Yeah, I briefly translated what you just said. But, so yeah. Yeah. So the second part of that story is that, you know, the difficult part is that Brad and I don't have any experience running a poker room, and so there was always that barrier to entry, so to speak. If you fast forward to last year, our fellow content creator Doug Polk had moved to Austin, Texas, and was thinking along the same lines after he had discovered, you know, just how big the demand for poker was, and to see some of these independent card rooms in Austin and in Texas, and to see how well they were doing. He also thought it would be great to have you know, a lot of the work that he's done in the poker world to also have his own space to kind of run his poker efforts from. And so it just made a lot of sense for all of us to combine forces and work together, but not, you know, it still didn't make sense for us to start from the ground up
since he also doesn't have any experience running a room. It made much more sense to partner with an existing room and link up and build a really great team. Non, parce qu'en fait, le vrai problème, c'est vrai qu'on se dit, c'est sympa d'avoir, ce serait génial d'avoir notre propre poker room et de pouvoir accueillir les gens et de faire ce qu'on veut au niveau des tournois, etc. Mais c'est quasiment impossible à mettre en place quand on n'a aucune expérience de management et de partir de zéro et créer sa propre room, tout monter, tout manager, c'est hyper compliqué. Et donc l'année dernière, Doug Polk s'est installé également à Austin, au Texas, et il s'est aussi rendu compte, comme on avait eu des gens dans nos interviews précédentes aussi qui disaient que le poker est vraiment en train de grossir vraiment beaucoup là-bas. Il y a beaucoup de poker rooms, il y a de plus en plus de choses qui sont en train d'être organisées à Austin. Et donc lui aussi est venu à la même conclusion. Il s'est dit ce serait vraiment sympa quand même d'avoir ma propre poker room ici. Mais pareil, j'ai pas d'expérience dans le management, c'est très très compliqué à tout mettre en place et tout construire de zéro. Et donc ils se sont mis en contact tous et ils se sont dit ce serait peut-être mieux finalement de racheter une room déjà existante, déjà managée, de pouvoir mettre ça en place et de faire ensuite ce qu'on veut à partir de quelque chose qui existe déjà. Ça ferait beaucoup plus de sens que de tout démarrer de zéro. Donc c'est comme ça que finalement ils ont combiné leurs forces avec Doug Polk pour créer leur propre poker room, commencer leur truc. So yeah, and so like how is it been going so far? Like I've seen that there is some big games organized. Like I think next week they're going to be 200, 400 with Doug Polk and Jargonman. So what kind of event you want to do? Because you also said it's also like target the recreational poker player and fun content. So how are you going to mix all of that? What is your schedule? Yeah, that's a really good example of something that we can do that's fun and creative and kind of unique. You know, Doug is sort of known for his heads-up poker over the years, and you know, if we want to run a heads-up challenge where it's him versus basically anybody who wants to play him, that's something that we can do. And at the same time, you know, Brad and I were sort of known for more mid-stakes adventures, and the meetup games are traditionally a 2-5 or a 5-5 stakes event. And so we can focus on those more if we want to. And we can also hop in the 1-2. And we also have a 1-1 pot limit Omaha game that's been going at the lodge. So we're trying to basically offer something for everybody. You know, we're building out a proper live stream studio where we can run higher stakes games from, and these real high stakes games. And we're also making sure that we spend time and just hang out and have these casual social nights of poker where, you know, a lot of people, they don't necessarily play to derive an income from. They're just trying to have a good time and enjoy themselves, and we can be a part of that as well. Non, parce qu'il disait que ce serait intéressant, ce qu'ils essayent de mettre en place, c'est un espèce de mix entre, par exemple, les jeux high stakes que Doug Polk peut faire, surtout en heads-up, parce qu'il est principalement connu pour ça. Donc, par exemple, ils vont faire un heads-up 200-400 avec Jungleman bientôt. Ils ont mis en place une salle de stream. Donc, ils peuvent faire pas mal d'événements comme ça qui sont streamés, avec des grosses sessions de cash game avec Doug Polk, par exemple, et n'importe qui d'autre. Et eux, lui et Brad Owen, qui sont plus connus pour des jeux plus fun, plus mid stakes, low stakes. Par exemple, ils ont une 1-1 qui tourne en PLO. Ils jouent en 2-5, 5-10, plus ce genre de... Et de continuer un petit peu ce genre de jeu récréatif avec des gens qui habitent dans les environs et qui veulent juste venir s'amuser, qui ne sont pas joueurs professionnels. Faire un mix du contenu entre à la fois du high stakes et rester dans le récréatif et l'amusement en continuant le travail qu'ils faisaient sur leur meet-up, sur leur rencontre poker avec des joueurs récréatifs. You must have a pretty good memory at this point for remembering all the things I said and translating it back. Thank you. Yeah, I'm used to it. I'm used to it now. And you're really not like some people are talking sometimes like 10 minutes long answer. So I'm used to it now. Good. She's the best. She's literally the best. Yeah, thank you. As I said also about yourself earlier, you're a pioneer in the blog vlogging. You started in 2015, 2016. It was really new at that time. Seems pretty common now, but not before. And you have now around 180K subscribers, and some video reach 500, 600K views. So it's really a lot.
Did you ever expect that kind of longevity and success? And with that experience, what type of video people like the most in general? Yeah, I don't know if I expected that sort of success. I definitely did not expect it. I thought it might be possible because I was watching some more mainstream YouTubers, and you see people on YouTube, you see creators on YouTube that have audiences in the millions. I definitely would not expect that, and didn't think that would be possible. But I thought that there would be some sizable number that could possibly find an interest in the sort of day in the life of a professional poker player living in Las Vegas. What exactly that number's audience size looks like, didn't really know, but I thought it could be possible. If it doesn't work out, oh well, at least I tried something creative, and then I'll move on to something else in my life maybe. But yeah, it took off pretty quickly, and it definitely spoke to the enthusiasm that poker fans have for consuming content and their enthusiasm for the game of poker. And there's a lot of people out there that don't get to spend as much time at the poker table as they wish they could. And so the content, the poker blog, the live poker blog, it's a window into not only professional poker life, but just sitting down at the poker table and playing hands without risking their own money. And so they get to live vicariously through that content creator. Now there's all these different personalities that they might connect with more so than others, and they can pick and choose, or they can watch them all. That's great. But yeah, no, I definitely didn't expect it to reach certain numbers. But it's very cool to see the everlasting enthusiasm for poker content out there in the poker world amongst the poker fans. Mm-hmm. Non, parce qu'il a commencé le vlog poker, donc c'était un des tout premiers à commencer à faire ça en 2015-2016. C'était vraiment précurseur à l'époque. Et aujourd'hui, il a environ 180 000 subscribers sur YouTube, personnes qui le suivent. Certaines vidéos qui ont atteint 500 000, 600 000 views. Donc c'était un succès auquel il s'attendait pas vraiment. Enfin, de toute façon, il s'était dit je tente quelque chose parce que je pense qu'il y a vraiment un créneau. Il y a une vraie passion pour le poker, surtout de joueurs récréatifs, de gens qui n'ont pas spécialement le temps d'aller sur des tables de poker et de jouer beaucoup, et qui ont envie aussi de voir ce qui se passe quand tu joues à une table de poker, plus quelque chose de très récréatif, qui change un petit peu des programmes télé habituels poker. Et donc du coup c'était quelque chose qu'il avait envie de tenter. Il s'est dit bon, même si ça prend pas, c'est pas grave, mais il y a vraiment quelque chose à faire, et finalement ça a pris très très vite. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme sur son projet dès le début, et donc voilà, il est plutôt content du résultat, parce que ça montre qu'il y a un vrai enthousiasme pour le poker et pour ce genre de contenu plus récréatif, plus dans l'amusement, plus dans le jeu de tous les jours, quoi. Is there a specific vlog you would love to do one day you didn't do yet? Because you're really good at storytelling. That's what people really like in your vlog in general. You're good at telling the stories and stuff like that. And do you have other type of videos that you would like to do with that skill, like telling stories, talking about people? I don't know. There's an idea that I have had in my mind for a while, where it's not necessarily one video, but it's sort of a format of a video where it's still very much the poker blog. I don't want to say too much at the moment, but yeah, it's still very much the poker blog, slightly more collaborative, and gives a little bit more meaning to each win or each loss. Because a lot of the times, I think in these poker vlogs, you win some money, and that's kind of it, and it becomes a little bit repetitive. And I don't think necessarily that the poker audience minds that it's repetitive, but for me personally, I don't really like telling the same story over and over again, as you sort of alluded to. So yeah, I would like to do something where I'm trying to describe it and also not say too much, but yeah, so where the money sort of has a little bit more meaning rather than just a win or a loss. Maybe use the money for something in particular at the end of each video. So I actually just filmed the first video where
do that sort of a thing. Did that down in Austin, and so I'm going to produce that. That'll be like in 2 videos from now. And then if that's well received, I would like to make a lot more videos that are along those lines. Along those same lines, it's like if you look at, I think that's sort of something that's missing even in like all through poker up to like the super high stakes tournaments where, you know, you see these guys playing for this massive amount of money, but you never really know like what that amount of money means to them. You don't know like, you don't know how much of a percentage that person has of themselves. You don't know who's backing them, and how does that affect their lives? You know, you see these big prizes where you think it would be this massive life-changing win, but it doesn't really seem like it based on how excited they are to win it. So you don't really, it's hard to get that sort of context. And so I would like to use the money that's won for something in particular. Ok. Parce que je lui demandais, en fait, lui, ce qui a fait aussi le succès de ses vlogs, c'est qu'il est bon à raconter des histoires. Il est super bon dans voilà, raconter ce qui se passe à la table. Donc, si vous avez déjà écouté ses vlogs, c'est vraiment quelque chose qui marque, je trouve. Donc, je me demandais s'il avait une autre idée de contenu qu'il pourrait faire, quelque chose de nouveau, basé vraiment sur sa capacité à raconter quelque chose. Et donc, il disait qu'effectivement, il avait un nouveau projet. Donc, il ne veut pas trop en dire beaucoup pour l'instant, mais il a commencé à tourner 1-2 vidéos par rapport à ça, qui va aussi se concentrer sur une table de poker, bien sûr, mais plus à se concentrer sur le fait de qu'est-ce que ça représente, cet argent qui va être gagné ou perdu. Parce qu'il dit, au final, c'est très répétitif. On voit beaucoup de jeux de table de poker. Les vlogs, c'est toujours un peu sur la même chose. On gagne de l'argent, on perd de l'argent, mais finalement, on ne sait pas trop pourquoi, ni ce que ça apporte, ni ce que ça enlève. Donc, il voulait vraiment essayer de focus là-dessus, d'avoir plus une signification derrière tout ça. Il dit parce que aussi, même sur les programmes télé, on a l'habitude de voir sur les types de high stakes des gens qui jouent pour des énormes montants d'argent et finalement, on n'a pas l'impression que ça leur apporte grand-chose. Quand on voit les montants qui sont joués et peu d'émotions derrière ça, on ne sait pas finalement par qui ils sont stackés, qu'est-ce que ça représente cet argent pour eux, combien ils ont pour eux, on ne sait pas grand-chose sur tout ça. Et donc, il voulait vraiment faire quelque chose qui apporte du sens à ça et qui explique plus derrière tout ça. Donc, ça devrait sortir bientôt, mais voilà, il ne va pas en dire plus, mais plus voilà, sur un petit peu les questions d'argent, ce que ça représente. And by the way, thank you so much for that compliment where you said I'm very good at storytelling. I appreciate that a lot, and that's sort of one of my favorite aspects of these videos. So thanks. Yeah, I think it's one of the aspects why it took off and what people got interested by it because like it's interesting to listen to you explaining and you know it's I liked it. But as we were talking about poker content, that it's kind of always the same thing. I was wondering, what do you think are or will be the new trends in terms of poker content now? How the poker content should evolve? Because in one of your interviews, you said like the poker industry is kind of a slow-moving industry. So, like, do you think like poker is missing out some opportunities to be more visible because of that? And should it catch on something? Like, what's your opinion? Yeah, it is slow moving and it's slow to adopt these new platforms, this new type of media. There's a lot of casinos and poker rooms today that are still kind of anti video, especially video, even photos sometimes in casinos are very much frowned upon, which seems very silly because it's very much a part of our culture now. And I don't think gambling should be something that is so hidden and secretive. You know, even sports betting has become a part of mainstream television programming now. You see odds in you know, sports programming and stuff, which for a long time that was frowned upon, but we've broken down that barrier. And yeah, there's a lot of casinos that are still slow to you know, allow this sort of a content. And even if someone wants to capture something on social media, they're quick to say no photos and no videos. So very slow moving for sure. I think more people making more blogs. I don't think it's saturated, even though there is definitely, you know, lots of it out there. I think there's still room for people to be creative and showcase what they're up to and showcase their personalities.
As far as online poker goes, I think it's very much been a little bit formulaic. If you look at a lot of the software, it's very similar across the industry. And also, I think a lot of the streamers, they showcase their personalities, and that's great. I think maybe there's some different things that could break the mold a little bit there too. But I'm not much of I do streaming occasionally, and I'm definitely not taking away from all the hard work that the streamers put into it. But if I see something, if I do something for too long, if I do the same thing for too long, I get really antsy and I want to switch things up. So it would be cool to see an online poker streamer do something really unique and different, I think. Non, parce qu'on parlait un petit peu des nouvelles tendances du contenu poker, parce que ça a pas mal bougé quand même ces dernières années, notamment avec tout le système des influenceurs, tout ça. Donc, en quoi est-ce qu'il voyait un petit peu l'industrie du poker évoluer parce qu'il avait dit dans une interview que le problème de l'industrie du poker, c'était que c'était quand même un milieu qui évoluait assez lentement par rapport à d'autres milieux. Donc, effectivement, ça pouvait se poser des problèmes par rapport à sa visibilité, parce que c'est un peu tout le temps le même débat qu'on a, comment faire connaître le poker plus niveau mainstream et pas que aux passionnés de poker déjà. Donc, comment faire quelque chose de plus populaire, plus grand, plus visible. Donc, il a dit le problème, c'est que les casinos et les poker rooms, elles restent encore assez fermées à l'idée d'avoir des vidéos, d'avoir des gens qui filment avec leur téléphone ce qui se passe sur les tables, qui prennent des photos. Qui a encore un petit peu cette idée que ça doit être un milieu un peu caché, qu'il ne faut pas trop montrer, le milieu du gambling, etc. Et que du coup, ça gêne aussi pour faire la promotion du jeu, tout simplement. Qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont des influenceurs, qui se filment, qui font des vidéos, des trucs comme ça. Et c'est très bénéfique pour l'industrie du poker. Il dit que lui, il fait des strips de temps en temps, mais que ça représente quand même beaucoup de travail, donc il n'en fait pas plus que ça. Mais que c'est un peu tout le temps la même chose aussi, les stream poker, et qu'il aimerait bien voir quelqu'un qui arrive avec un stream poker et qui propose un contenu différent sur le stream du poker online. Donc voilà, il dit c'est pas du tout saturé, il y a toujours de la place pour du nouveau contenu, même si les gens disent il y en a beaucoup, tout le monde fait du contenu, tout le monde fait des vidéos aujourd'hui. On n'est pas du tout encore saturé et il y a encore de la place pour plein d'autres choses. Donc voilà, mais c'est juste que ça évolue assez lentement parce que dans les casinos et dans les poker rooms, tu peux pas trop non plus, finalement, t'as pas trop d'espace pour être créatif, en gros. J'avais une question. On parlait justement du grand public et tout ça. Il y a eu une grosse partie avec plein de streamers qui a eu lieu il y a quelques jours, qui a été. Je sais pas si t'allais peut-être en parler. Non, mais j'y pensais. Ouais. Voilà, donc il y a cette grosse partie qui fait la passerelle un peu entre le monde du poker et le monde des jeux vidéo, des streamers, tout ça. Il y avait un représentant du poker à cette table, c'était Phil Hellmuth, et je sais qu'il va comprendre. Et voilà, un petit peu, j'aurais voulu savoir ce qu'il avait pensé de la prestation d'Hellmuth et du reste, qu'est-ce qu'il avait pensé de cette table. No, because with what you just said, what we just talked about, that today a lot of influencers, like they're just filming and stuff like that, and it's like the poker should be really open to that. And so that a few days ago, there was that live stream poker game with really big influencers. It was the first time that something like that was showed in the poker community. And so he was wondering what was your opinion about Phil Hellmuth, because he was representing the poker pro on that table. What maybe should have been done differently, and what does it bring to poker? For sure, I was actually thinking about that while you were translating my answer, and yeah, I think it had to have been maybe top 5, if not the best live streamed poker production game ever. It was so much fun. It was so captivating. They were playing for big dollar amounts, and the personalities that were there and the energy that they brought into it, almost everybody, the energy that they brought into it was fantastic. And just to see the numbers that were there, and the overall excitement around it was awesome. So
Yeah, I think it's just sort of it's a testament to we should be embracing this, all the new media that people are producing, individual as creators, and the creator class should be welcomed with open arms, rather than just kind of, there's a spot for the old school poker pro for sure. I don't think people want to see them never again, but I think that there's these, if we want to try and maximize the audience and find as many new eyeballs as possible and get people invigorated, let's utilize the people that are already doing that in their own fields, and not be a stick in the mud, so to speak, when there's another pro who's not winning at the table. Let's keep a positive, fun, jovial attitude about the atmosphere and those things. So big thumbs up to Hustler, and they deserve all the credit for that one, for sure. Non, justement, il pensait à cette partie pendant qu'on était en train de parler, parce qu'il a dit, c'est clair que ce jeu, il fait direct partie du top 5 des plus grandes parties de poker qui n'ont jamais été diffusées, en fait, qui n'ont jamais été streamées. C'était un truc vraiment énorme. Et il dit qu'il faut vraiment reconnaître le talent de Hustler Casino d'avoir organisé un truc comme ça, parce que c'est vraiment ce genre de choses-là qui est énorme pour le milieu du poker, parce que c'est ça qui fait vraiment une visibilité autre que simplement les passionnés déjà de poker. Ça apporte tout un autre univers, et par des gens qui sont déjà des spécialistes dans leur domaine, des spécialistes de l'influence, des réseaux sociaux. Et donc voilà, faire venir des gens comme ça, il faut reconnaître leur talent, et c'est des gens comme ça qui vont vraiment apporter beaucoup pour le poker. Et il dit on devrait plus vraiment s'intéresser justement au milieu des influenceurs et à tout ce genre de contenu qu'ils proposent, parce que c'est vraiment vers ça qu'il faut tendre pour arriver plus à du grand public. Et il dit il y avait une énergie à cette table qui était absolument géniale, il y avait une ambiance qui était folle. Voilà, c'était que des gens avec des personnalités, c'est leur boulot, ils sont connus pour ça. Et donc du coup, ça a apporté une énergie complètement autre que ce qu'on avait l'habitude de voir quand c'est que des pros qui jouent à table. Et c'était vraiment génial à regarder, quoi. Et pour les gens qui ne connaissent pas le poker, c'est clair que c'était génial à regarder ce genre de table. Et que justement, il faut reconnaître ça, et pas ce qu'il disait par rapport à nous, c'est pas du coup se retrouver un petit peu avec un balai dans le cul à table, justement à faire la gueule parce qu'on est en train de perdre de l'argent, alors que sans se rendre compte qu'on est en train de participer à une partie de poker qui est énorme pour la visibilité du poker dans le monde, quoi, et que c'est un truc qui a rarement été fait avant, ni même jamais. Donc, fallait plus prendre conscience de ça, et que c'est un peu dommage qu'il n'en ait pas eu conscience finalement. Donc voilà, il faut vraiment prendre ce genre. Does the phrase "stick in the mud" have a translation? Yeah, I found something. Okay, good. It's pretty accurate, so yeah, that's good. Donc en gros, c'est ça. Je sais pas si tu avais une autre question à dire par rapport à ça. Non, moi c'était plus par rapport à à ça, mais je suis content de sa réponse. And yeah, as you said, you did a lot of meetup tours before with Brad Owen. You were traveling everywhere in the US and Canada. So I'm sure you've been to some very small or fun poker rooms. So what was the most surprising place you ever been, or the weirdest, if you can remember? We went to a very small one in Seattle, just outside of Seattle. It was a little independent card room. I think they had 6 tables, maybe. This place called the Hideaway, which unfortunately no longer exists anymore. So that one was short-lived. We also went to a place in Deadwood, South Dakota, which, again, a very small room up there. Gorgeous scenery. It was really fun to fly the drone up there and capture a lot of that stuff. So yeah, when I first started making videos, I did not expect this adventure to take me to Deadwood, South Dakota. So yeah, that was definitely unexpected and fun to do. We went to London, and we did a 4-day we did a 4-day event over there, and just so many people came to hang out and play poker across all 4 days. So that was awesome. I'm a big fan of London. I lived there for a brief while, and to get to go over there and do this meetup game thing was great. So yeah, those are a few memorable ones, but just about every spot we go to, I would say every spot that we go to
is usually a really good time in its own way. You know, whether it's Montreal or we just went to Detroit recently. That's the area that I grew up in. So we finally got to do a meetup game out there after all this time. That was a real good time. Southern California, Northern California, every spot we go to is sort of unique and fun in its own way. But yeah, those are some more memorable ones for sure. Mm-hmm. Parce que je lui demandais, parce que du coup, avec Brad Owen, ils ont été un petit peu partout dans tous les casinos et les poker rooms possibles aux États-Unis, au Canada, etc. Donc, s'il avait des souvenirs de poker rooms qui étaient vraiment surprenantes, un peu bizarres, parce que du coup, il est allé dans des trucs tout petits, enfin, vraiment au fin fond des États-Unis. Donc, il dit qu'il avait été dans une poker room qui s'appelait le Hideout à côté de Seattle, mais que bon, c'était un endroit assez atypique, mais que ça n'a pas duré longtemps. La poker room n'a pas fait long feu. Et dans le Dakota du Sud aussi, ils se sont retrouvés à Deadwood, vraiment un truc super paumé dans le Dakota du Sud. Et il dit par contre c'était magnifique parce qu'on a pu faire des vidéos avec le drone et des alentours où c'était vraiment très très beau. Mais il dit c'est sûr qu'en commençant ces vlogs et ce tour, j'aurais jamais pensé, imaginer un jour me retrouver dans ces espèces de mini poker room un peu perdus au fin fond des États-Unis, et que c'était vraiment aussi toujours des rencontres hyper intéressantes. Et qu'il a toujours été super bien accueilli partout et que ça a toujours été des super bons moments de rencontrer les gens qui venaient. Il a passé 4 jours aussi à Londres à faire un meet-up aussi à Londres, donc dans un casino là-bas, et qu'il y avait une atmosphère vraiment géniale, qu'il avait adoré être là-bas, parce qu'il avait vécu aussi à Londres un petit peu, et que voilà, il était toujours surpris par le nombre de gens qui venaient participer et le rencontrer et jouer sur ces tables partout un petit peu où il allait, quoi. Donc, ça doit être assez sympa quand même à faire comme expérience, effectivement. Does the aviation club still exist in Paris? I know it was open and then closed. It closed for like 2 years because the legislation, it was kind of a mess. And 2 years ago, they reopened. It's not the aviation anymore. C'est quoi maintenant déjà? Et le club barrière. Le barrière, le Club 104. barrière. Club barrière. It's the Okay. same spot, but it's a different administration. Okay. So it reopened. Yeah. So I don't know if you think of going to Paris to do some videos, or that would be nice would love because a that. bunch of poker clubs reopened. I would love that. I remember seeing that place on the old WPT episodes and thinking it looked so cool. And then I heard it closed down. I was disappointed, never made it over. But if it's still that same venue, essentially, then yeah, I would love to come see it. Oui, il aimerait bien venir. Et il avait pensé y aller, il aurait bien aimé parce qu'il avait vu des vidéos là-bas où il trouvait que ça avait l'air vraiment magnifique. Et du coup, il avait été un petit peu déçu quand il avait appris que ça avait fermé, mais il aimerait beaucoup y aller du coup pour filmer et faire justement des meet-ups là-bas, ce serait bien. And yeah, it's a super nice spot for videos also because you're right on the Champs-Élysées and like you have all the restaurants, everything. So it would be a very nice content to actually. Yeah. And yeah, last question. The WSOP are coming soon, so I guess you're gonna vlog again some tables. Do you have a big schedule? Are you gonna play a lot of tournaments? And do you have some vlogs that you already have in mind to show? So I've never been one to make a schedule. Long-time cash game player, just sort of comes and goes as long as the game is good. End up staying longer than I should a lot of times when the game is good, or maybe because I'm stuck. And so, no, I never really have kept too much of a schedule or made too much of a schedule. But I've been very much getting into the pot limit Omaha over the past little while. And I cashed a few of the PLO events, the previous WSOP, and I've been putting in more work, and I have a goal or a hope of making a final table in a pot limit Omaha event. So yeah. I'm going to try and play lots of PLO events this time around. Yeah, and of course capturing that if and when that eventually happens, and not too much else in the way of plans for the WSOP in terms of the content, but. As I mentioned before, trying out this new format, and hopefully with a lot of other people in town coming in for the WSOP, finding some other people to collaborate with and make some content with would be great. Okay, yeah. Yeah, and also it's going to be a new location, and it could be interesting to film like what's going on. If it's a mess, maybe we don't know yet. We're going to see that. Yeah, we'll find out. Yeah.
Donc, non, il disait qu'il allait faire des vlogs aussi pour les prochains WSOP, comme il avait déjà fait dans le passé. Il n'a pas de plan en tête. Il n'a jamais planifié les tournois parce que c'est plus un joueur de cash game et que du coup, il n'a jamais fait un programme de tournoi. Ces derniers temps, il est pas mal focus sur le PLO, donc il aime beaucoup jouer en PLO, donc il a l'intention de jouer quelques tournois en PLO. Évidemment, il voudrait arriver à faire une table finale en PLO, ce serait vraiment pas mal. Et il veut aussi travailler sur le nouveau contenu qu'il va proposer, dont on avait parlé avant. Et donc, voilà, ça, c'est un contenu qu'il va proposer. C'est pas que lui, ce sera avec des gens. Donc, il dit, je peux sûrement trouver pendant la WSOP des personnalités intéressantes, des gens intéressants qui pourraient participer au nouveau format que j'ai envie de proposer. Donc, on verra au fur et à mesure des gens qu'il rencontre et comment ça se passe pour lui en cash game et en tournoi, voilà, au niveau de son programme. En gros, c'est ça. Je ne sais pas s'il y avait des questions en plus. Non, toi, ShiShi. Non, mais moi j'écoutais avec attention parce que je le suis depuis longtemps. C'est quand même l'un des pionniers des contenus YouTube et étant sur YouTube, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et puis c'est vrai que maintenant des mecs qui font des vlogs et tout, il y en a eu d'autres, etc. Mais il a vraiment. On a des petits Français d'ailleurs. On fait un big up à Baki, il y a un Français qui fait qui est à Vegas, qui fait des vlogs en ce moment. Des vlogs, voilà. Et c'est vrai qu'il a son style et tout. Et c'était vraiment très. Et on très fait cool. un big up aussi à Tapis Volant qui vient d'arriver sur le chat et Oh qui là, te fait un Tapis. coucou Gaëlle. Un invité de marque, Tapis Volant. Gros bisous à notre Victor Saumon préféré qui a remis ses gants de couvreur à Monte Carlo. Et puisqu'on est dans les big ups, je fais aussi gros big up à Benny et You qui sont à Monaco, voilà, qui commentent à Donf le PT, voilà, ça fait plaisir de les voir là-bas. Et voilà. Deux bisous à tout le monde. On aime tout le monde. No, because they were saying that they follow you since a long time, and so even if there is a lot of new influencer today, new vlogs, it's always interesting to see someone who stayed in the vlog business for a long time, and that you brought your own style into it. So it's always interesting, to see what kind of new content you can show and new ideas. But we're gonna keep following that, and we'll see what the new content's gonna be, how the WSOP gonna be. So good luck for everything, and good luck also for the lodge. Going back and forth between Vegas and Austin, should be easy all the time. So good luck for everything, and thank you for being here with us. And if you go to Paris, you can always tell us because the studio is in Paris, and there is a lot of wine. A lot of quality wine. A lot of wine in the studio all the time. Really good wine. So you're welcome. And a lot of love. Fantastic. I definitely speak that language, so that's great. I would love to do that. And thanks so much for all those kind words. And it's really motivational to get the next video out, hearing that sort of thing. And it's awesome to connect with you guys all over the world. It's such an awesome platform that allows us to do that. So thanks for that. Thank you very much. Thank you. Bye. Bye. Bye.